Now, SSA of Trichy wants to do business in Chennai through SBB. Okay. இங்கேருந்து இங்கே குட்ஸ் அனுப்புறார். இதோட வேல்யூ வந்து 1000 rupees. இதுக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர்ட் freight and etc. freight and insurance F&I simply expenses 100. SBB of Chennai sells this goods to customers in his place for rupees 2000. Goods sold. And apart from that, the expenses incurred by expenses being expenses. Okay. One is freight being 100, go down rent 50, advertisement and etc. 150. In the goods evlo sonna 80% goods sold for 2000. 80% goods sold for 2000. Now the commission here being number one being the basic 100 rupees. Okay. Number two being overriding commission. Basic commission 5% னு வெச்சுக்கலாம். 5%. Overriding commission 25%. Okay. If sale price is okay more than 40%, 140% value or more than 40% profit. Okay, or 140% of sale price of 140. If the sale price is, I just do slight correction here. Sale price is more than 140% of cost of goods. This 25% is applicable, okay, on such excess. So I am introducing the overriding commission concept here. Let's see here. We have to open consignment account. Next being consignee account. The consignee here being SBB. And goods sent on consignment account also, if required, you can open goods sent on consignment. Let me close all these things one after one. Okay. Goods sent. இதுக்கான என்ட்ரி என்னது? பர்ச்சேசஸ் இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணி குட்ஸ் சென்ட்க்கு போகும், குட்ஸ் சென்ட்ல இருந்து கன்சைன்மென்ட் வரும். அப்ப பர்ச்சேஸ் சப்ட்ராக்ட் பண்ணனும் இல்லையா? 2 பர்ச்சேசஸ் எங்க போய் டெபிட் பண்ண போறீங்க? குட்ஸ் சென்ட் ஆன் கன்சைன்மென்ட் அக்கவுண்ட். சோ குட்ஸ் சென்ட் ஆன் கன்சைன்மென்ட் 2 purchases.
this value being 1000. This can be either credited to the purchases or credited to the sales or credited to the trading account. In the name போட்டாலும் answer ஒண்ணா தான் வரும். ஏன்னா either debit side purchases வந்து subtract பண்றதோ இல்ல sales credit side இருக்கறதுல சேர்த்தாலோ அல்ல credit side simple 1000 போட்டாலும் சரி எல்லாத்துக்கும் ஒரே அர்த்தம் தான். So you not need to worry about that. And later on this will be transferable to the P&L account of consignment. Consignment உடைய P&L account கொண்டு போய்ப்பேன். Consignment rupees 1000. I transfer that to the consignment account. Here goods sent on consignment. Goods sent on consignment 1000 rupees. இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல ஒரு லாஸ் சொல்றார், அதை நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன். கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து எனக்கு வர வேண்டிய அமௌண்ட்ல அவுட் ஆஃப் 2000 ஒரு 1950 வந்துருச்சு. Another 50 being not received, cash received. The another 50 will be called as bad debt. Varamu page. Another 50 being the bad debt. Is that okay? This is a scenario. Finally, in amount irundhalum and amount SBB remits that to the Trichy division consignor ku remit பண்ணிடுறார். So remittance made. Remit. Goods sent on consignment போட்டாச்சு. And consignor செய்யற expenses எல்லாம் debit பண்ணிட்டே வந்துருங்க, like normal P&L குள்ள debit பண்ற மாதிரி. Expenses being freight and insurance, F&I in simple sense I give. This value being 100. Apart from that, some expenses are incurred by consignee he himself, so money is not going out of my hand. அப்ப expenses to the party name நான் போட்டுக்கிறேன். Expenses to party name. Later அந்த பார்ட்டிக்கு நான் கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட்ல அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ற மாதிரி வரலாம். All these things are debited. Consignee's account, SBB account. Under that, freight paid by him on behalf of us, it's expenses, so debited in my account, and it's not out of my cash balance, so I need to write his name. SBB பேர் எழுதி வச்சிருக்கிறேன் சார், தரேன் சார், வெயிட் பண்ணுங்க. And godown rent also paid. Godown rent, this value being 50. Advertisement spent 150. These are the expenses. These are the expenses we spent. Value being 150. Not only that, he is entitled to get a commission of 5%. Commission la, what are the commission he gets? Basic commission அவருக்கு கிடைக்குது. சேல்ஸ் வேல்யூ ஆன 2000க்கு 5% போட்டிங்கன்னா 100 rupees வருது. அதே சமயத்தில் he gets overriding commission. Overriding commission. 3 commissions இருக்கு. Overriding commission, basic and delegatory. In this illustration we assume that we don't have the delegatory commission. Overriding commission அப்படின்னு சொன்னாக்க ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு ஒரு சேல் பிரைஸ் கொடுத்திருப்பேன். If there is a chance to sell beyond that rate, try to sell at this rate. And the rate தாண்டி உங்களால விற்க முடியும்னா வீங்க. That's how I will tell you. I tell you this is the rate. If you are getting the chance to sell beyond this, you try to sell that. So இவர் என்ன பண்றாரு, காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் வந்து எவ்வளவு இருக்கோ அதை காட்டிலும் 40% சேர்த்து வீங்க சார் அப்படின்றேன். If you are able to sell beyond that 40%, any amount recovered beyond 40%, that's due to your efforts. அதுல உங்களுக்கு ஒரு 25% நான் கொடுக்கிறேன்றார். அது பேர் overriding commission. So I am going to calculate the overriding commission here. அதாவது cost of goods இந்த மாதிரி work out பண்ணுங்க. Cost of goods being 100 ஆக இருந்தால் நான் எதிர்பார்க்கிற ப்ராஃபிட் எவ்வளவு இருக்கணும்? This is normal profit. 40 ரூபாய் லாபம் வருங்க. அதனால 140க்கு விற்கலாம். If you sell beyond this value, okay, that is called extra profit. Extra profit. அந்த extra profitக்கு இதான் sales price. Sales. இந்த extra profit இருக்கு இல்லையா, அதுல நான் எவ்வளவு தரேன்னு சொல்றேன்? 25% கொடுக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கேன். So this is what about the percentage basisல உங்களுக்கு நான் கான்ட்ராக்ட் போட்டிருக்கேன். 100 ரூபாய் மதிப்புள்ளதுக்கு 40 ரூபாய் சேர்த்து 140 ரூபாய் வீங்க சார். வித்தா 5% கமிஷன் கொடுக்குறேன். அதற்காக ஜாஸ்தி நாள் விற்க முடியும் சார். அதற்காக ஜாஸ்தி ரேட் போட்டு வீங்க. அப்ப எனி இன்கம் ஜெனரேட்டட் பியாண்ட் 140 you know,
On that, I will pay one extra commission. That is called overriding commission. And the commission usually high value இருக்கும். ஏன்னா additional benefits அவர்து இல்லையா? So இப்போ இவங்க என்ன வித்திருக்கிறாங்க? 2000 rupees. Sale price being 2000. What is the cost? Cost ன்னு சொன்னால் usually expense எல்லாம் சேரும்ல, recurring non recurring சேர்க்கணும்னு சொல்லுவோம். ஆனா இங்க கிளியரா சொல்லிட்டேன், cost of the original goods value sent. நான் என்ன ரேட்டுக்கு அனுப்பணும் அந்த காஸ்ட் 140%. அப்ப எவ்வளவு சேல் ஆயிருக்குன்னா 80%. அப்ப 1000 rupees மதிப்புள்ள குட்ஸ்ல 80% சோல்டு அப்படின்னு சொன்னாக்க 800 மதிப்புள்ள குட்ஸை நீங்க வித்திருக்கிறீங்க. நான் உங்கள்ட்ட எவ்வளவு சொன்னேன்? 40% சேர்த்து வைங்க அப்படின்றேன். எவ்வளவு வரணும்? 320. 40% on this being 320. I thought you will sell it for 1120. இந்த ரேட்டுக்கு நீங்க விப்பீங்கன்னு நினைச்சேன். ஆனா நீங்க என்ன ரேட்டுக்கு வித்து வச்சிருக்கீங்க? 2000 ரூபாய் வித்திருக்கீங்க. ஆல்மோஸ்ட் closer to double. You made a nice profit of 880. Am I right? 40% நான் சொன்னேன், அந்த 40% தாண்டி நீங்க ரேட்டுக்கு விற்க முடிஞ்சால் அந்த எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு நான் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் கமிஷன் தரேன்னு சொல்லியிருக்கிறேன்? 25%. அப்ப இந்த 880க்கு 25% being the overriding commission. This value being 220. Now overriding commission here being 220. Clear? So either consignor SSA who is going to take all the risk. If the commodity is not up to the standard, it may be returned. And on sale, if the amount not recovered named as bad debt, that is also one more loss. These two losses will be now taken. Here is the bad debt. Here is the bad debt. ஒரு 50 rupees வரல சார் அப்படின்ட்டார். அந்த லாஸ் யார் பேர் பண்ணோம்? எல்லா லாஸும் SSA தான் பேர் பண்ணி ஆகணும். ஆனா இந்த பேட் டெட் லாஸ் மட்டும் SSA SBBக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். நீ பாத்துக்கப்பா, என்னால பாத்துக்க முடியாது. ஏன்னா கமாடிட்டி பத்தி எனக்கு தெரியும், கஸ்டமர் பத்தி உனக்கு தான் தெரியும். யூ ஆர் பீயிங் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இன் டச் வித் தி கஸ்டமர். அதனால உனக்கு தான் தெரியும். அதனால அந்த அதுல வரக்கூடிய ரிஸ்கை ஏன்ட்ட கொடுக்காத, நீ பாத்துக்கோ. சரிங்க சார், அந்த ரிஸ்கை நான் பாத்துக்கிறேன். எனக்கு என்ன எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்பீங்க? வாட் வில் யூ பே மீ எக்ஸ்ட்ரா ஃபார் தட்? அதுக்கு எனக்கு என்ன கொடுப்பீங்க எக்ஸ்ட்ரா? So that way also you can demand simply. Clear? Now here we don't give anything extra. As there is no extra, automatically that bad debt loss is also been borne by consignor he himself. Bad debt loss, this value being 50. Suppose அதுவே வந்து என்னாச்சு டெலிவரி கமிஷன் கொடுத்திருந்தால் that loss will not be debited here. இன்னொரு கமிஷன், அப்ப இந்த இடத்துல டெலிவரி அப்படின்ற ஒரு கமிஷன் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க டெலிவரி கமிஷன் மொத்தம் 3 கமிஷன் இருக்கு. வேலை செஞ்சு கொடுத்ததுக்கு பேசிக், சொன்னது காட்டிலும் எக்ஸ்ட்ரா ரேட்டுக்கு வித்து கொடுத்தீங்கன்னா ஓவர் ரைடிங். பேட் டெட் மாதிரி லாஸ் வந்துச்சுன்னா நான் தான் பாத்துக்கணும், மீன்ஸ் கன்சைனர் தான் பாத்துக்கணும். கன்சைனர் சொல்றாரு, ஒன்னு தெரிஞ்ச கஸ்டமர் தானே, கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணலாம்ல அப்படின்னா. சார் அதை நான் பாத்துக்கிறேன், எனக்கு என்ன எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்பீங்க? இந்த அப்படி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கமிஷன் டெலிவரி கமிஷன் கொடுக்குறேன் அப்படின்றாரு. அப்படி டெலிவரி கமிஷன் கொடுத்தாக்க ஆட்டோமேட்டிக்கா this bad debt will be burned by he himself, right? So in this scenario bad debt will be this one, 50 rupees. டெலிவரி கமிஷன் இல்ல அப்படிங்கறனால bad debt இவர் தான் மீட் பண்ணிக்கணும். இது சேல்ஸ் பண்ணதுனால எனக்கு வர வேண்டிய அமௌண்ட் எவ்வளவுனா 2000 rupees. Of course this is also being in the hands of the SBB, so SBB அக்கவுண்ட்ல போட்டுக்கிறேன். Okay, SBB account being the consignee, bracketல சேல்ஸ் போடுங்க, the value being 2000. And you don't forget to add the closing stock here. Closing stock நம்ம வேல்யூ பண்ணி ஆகணும். இது 1 working note number 1. closing stock வரும்போது second adjustment cost எவ்வளவுங்க? 1000 rupees is the cost. 100% goods அதோட cost being 1000. நான் ரெக்கரிங் எக்ஸ்பென்சஸ், அதாவது SSA கன்சைனரோட எக்ஸ்பென்சஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். அது எப்போதுமே நான் ரெக்கரிங் 100. SBB உடைய நான் ரெக்கரிங் எக்ஸ்பென்சஸ் மட்டும் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். SBB உடைய நான் ரெக்கரிங் எக்ஸ்பென்சஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணணும். எது நான் ரெக்கரிங்? freight being the non recurring expenses, the value being 100. 1200, and this is all about 100%. எவ்வளவு percentage goods வித்திருக்கிறோம்? 80% வித்திருக்கிறோம்.
Is there any loss in சொன்னால் எந்த loss பத்தி சொல்லல அப்படினா balance 20% என்னவா இருக்கணும் closing stock இருந்திருக்கணும். So I'll take that here. Closing stock here being 20%. 100% உடைய value 1200 னா unsold stock ஆன 20% உடைய value எவ்வளவு இருக்கணும் 240 ஆக இருக்கணும். I put that value here 240 being the closing stock. If I tally this, whatever the leftover value you know, that is called profit transferable to the general P&L account of the consignor. Come on, get me the value here 2240. 2240. Now, what about the general P&L account? Speed up பண்ணுங்க. Calculator யூஸ் பண்ணுங்கப்பா. I think 470. Am I right? Yeah. Put it. 470, right? You have to keep trying the answers, right? சார் போடுவார் உட்கார்ந்து இருக்காதீங்க. என் கூட ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். Now next one being consignment account. Consignee account. Who is the consignee here? SBB account. In SBB account, இங்க consignmentல SBB ன்னு இருக்கறதுலமே ரிவர்ஸ்ல வந்துரும். So here being consignment account, under that okay, freight paid by SBB 100, godown rent paid by him 50, advertisement expenses incurred 150, commission paid, basic 100, overriding 220, bad debt BD ன்னு போடுறேன், value being 50, and here in SBB debit side consignment account, under that sales value being 2000. Come on, get me the value, make it faster. 1340, 1330 may be paid bank அப்படின்னு சொல்லலாம், அல்லது DD ன்னு சொல்லலாம், அல்லது bills receivable. What stated அப்படிங்கிறது போட்டு பார்க்கலாம். Are you able to handle all these things? Clear? Come on, make note of it. Goods worth rupees 1000, SSA being the consignor and SBB being the consignee, and incurred expenses by SSA being 100. SBB sells these goods to his customer for rupees 2000, and he gets the money. Out of the money, expenses incurred by SBB being rupees 150. Apart from that, commission, basic commission being 5%. Delgardry commission also there. Delgardry commission, basic commission 5%, and Delgardry commission 2%. In the sales cash sales 200,
credit sales being 1800. பணம் வரும்போது bad debt ஆயிடுச்சு. bad debt. பணம் வராம போனது 50 rupees. பணம் வராம போனது 50 rupees. இது போக வந்த அமௌண்ட்டை எக்ஸ்பென்சஸ்க்காக தன்னுடைய கமிஷனுக்காக டிடெக்ட் பண்ணது போக பேலன்ஸ் என்ன இருக்கோ அதை இங்க ரிமீட் பண்ணிட்டார். All goods were sold. All goods were sold. We don't have the stock. So I am going to prepare the consignment account here. Consignment account. Okay. Consignment account. And consignee being the SBB account. Goods sent on consignment account. இது வேணும்னா போட்டுக்கலாம். Goods sent on consignment. எக்ஸாம்ல இது கேட்கலன்னா விட்டுலாம், கேட்டா அதை போடுங்க. Goods sent on consignment. Okay. So we'll now start with the goods. Goods sent on consignment to purchases. Purchases வந்து subtract பண்ணிட்டு consignmentக்கு அனுப்புறோம். This value being 1000 by consignment 1000. Consignment to goods sent on consignment. This value being 1000. Apart from that, consignor he himself incurs the expenses being 100. And all the goods were sold for rupees 2000. But the collection is with the SBB. So SBB account bracketless sales 2000 rupees. And then SBB incurs the following expenses. SBB account. Expenses incurred by him being 150. And commission. Under that, basic as well as delegatory commission. Basic commission being 5%, 100. Delegatory commission 2% and 2000 being 40. Note. Delegatory commission சொல்லி விட்டுட்டாங்கன்னு சொன்னால் always remember 2% will be leviable or calculated on the total sales. சில சமயம் கொஸ்டின்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா delegatory commission 2% on credit sales சொன்னால் credit sales எவ்வளவு இருக்கு 1800 இருக்குல அதுக்கு 2% போடணும். Always remember no further information should always be on total sales. On total sales unless specifically stated. Okay, unless specifically stated. Clear? Question clear சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன் 2% on credit sales credit sales 1800 இருக்குல்லையா அதுக்கு மட்டும் தான் நீங்க 2% 36 will be taken. Now if I tally this, what about the bad debt loss sir? We never bother about the bad debt loss here. And the bad debt loss நான் பார்க்க மாட்டேன், அது நீங்க பார்க்கணும்ங்கிறது தான் இந்த 2% கொடுத்திருக்கிறேன் சார். Once I pay 2% I will not accept that bad debt. சார் பணம் வராம போச்சு சார் அப்படி நீங்க சொன்னீங்கன்னா நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். அதுக்கு தான் உங்களுக்கு 40 ரூபாய் கொடுத்திருக்கிறேன். I have given 40 rupees delegatory commission. Hereafter you should not come to me for the bad debt. I won't charge. அப்ப இது வந்து என்ன தெரியுது? Either you can charge the bad debt or delegatory commission in your consignment. Okay. In this case, bad debt will not be taken. ரெண்டுல ஏதோ ஒன்று தான் இருக்கும். bad debt இருந்துச்சுன்னா delegatory இருக்காது, delegatory இருந்துச்சுன்னா bad debt இருக்காது. delegatory கொடுத்துட்டேன், bad debt charge பண்ண மாட்டோம். If I tally this, come on, tell me what is the profit here? எவ்வளோ? 600. 610 will be the general P&L. And in SBB, it's very simple. By consignment. Under that,
goods sent 1000, expenses, sorry, goods sent illa, expenses 150. இவர் என்னென்ன செஞ்சாரோ அது 150 எனக்கு செலவாச்சு சார். கமிஷன் நான் எடுத்துக்கிறேன்னு சொன்னேனே, பேசிக் 100, டிசி டெலிகேட்டரி கமிஷன் 40. ஃபுல்லா எழுதுங்க, 40. அண்ட் சேல்ஸ் பண்ணதுனால பணத்தை எடுத்துக்கிறேன், 2 consignment. Under that SBB 2000 rupees. If I tally this, the balance will be remitted by SBB, right? So what is the balancing figure here? 1710. I assume this is accepted by way of BR. Remittance will be BR ஆ இருக்குன்னு assume பண்ணிக்கிறேன். Okay, ஒரு முறை செக்கா கொடுத்தோன்றோம், ஒரு இடத்துல கேஷ் கொடுத்தோன்றோம், இந்த இடத்துல bills payable. Now in this illustration I do one more aspect here. How this will appear in the books of consignee bookல எப்படி appear ஆகும் அதை நம்ம சேர்த்து பார்த்தலாம். Okay, in the books of consignee, who is the consignee here? SBB being the consignee, SBB books. He opens SSA account. இங்க எப்படி சார் இருக்கும்? இந்த SBB அக்கௌண்டோட இன்வெர்ஸ் இருக்குங்க. SBB அக்கௌண்டோட இன்வெர்ஸ் இருக்கும். இங்கே வந்து டெலிகேட்டரி கமிஷன் ஆர் பேட் டெட் ரெண்டுல ஒன்று தான் இருக்க முடியும். இங்கே டெலிகேட்டரி கமிஷன் இருந்ததுனால பேட் டெட் கிடையாது, டெலிகேட்டரி கமிஷன் இல்லைன்னா பேட் டெட் போட்டுக்கலாம். அதோட இன்வெர்ஸ். Let's see here. Expenses incurred 150 and commission received basic and delegatory commission. Okay, what about the bad debt, sir? We don't have the bad debt. So this value being 140, இது 100, இது 40, basic and delegatory, and here being the payment, okay, sales, the value being 2000. So balance amount is going to be remitted. Okay, 1710 is accepted by way of bills payable. So simultaneously how this will appear in the books of consignee போடுங்க. இதனால கன்சைனிக்கு என்னங்க லாபம்? இந்த ப்ராசஸ்னால கன்சைனிக்கு என்ன லாபம்? What is his income statement? The commission he received, no, this only being his income, 100 plus 40, 140. இதுதான் அவரோட இன்கம். அந்த இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்க போறது இல்லை. ஆனா நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்ல, வாட் இஸ் இன்கம்? இந்த வேலை செஞ்சானே அந்த கன்சைனிக்கு என்ன இன்கம்? கமிஷன் தான் இன்கம். 100 plus 40, 140. அதுல பேட் டெட், டெலிகேட்டரி கமிஷன் வாங்குறதுனால பேட் டெட் 50 ரூபா போச்சு, 90 ரூபாய் தான் மிச்சம் அவர் கையில இருக்கு. கிளியர்? கம் ஆன், மேக் நோட் ஆஃப் இட். The goods to SSA cost rupees 1000 and the expenses incurred by SPB being 100, and SSA sells the goods to his customer for rupees 2000. Goods sold. Okay, goods sold. And SSA incurs the expenses, one being recurring nature, value being 100, non-recurring nature around 150, and he gets a commission only the basic at the rate of 10%. Basic at the rate of 10%. கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து வந்த அமௌண்ட்டை தன்னுடைய எக்ஸ்பென்சஸ்க்கும் கமிஷனுக்கும் டிடெக்ட் பண்ணிட்டு கையில் எவ்வளோ இருக்கோ அதை SSA SBBக்கு ரெமிட் பண்ணிடுறார்.
he remits to SBB. Okay, remittances. SBB being the consignor and SSA being the consignee. SSA being consignee. On transferring the goods, no, in transit itself, in the இடத்துல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா 10% stock lost. Stock lost in transit, which is not normal, abnormal. ஆனா இதை இன்சூர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஓகே, இன்சூர்ட் அப்படிங்கிறதுனால என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஓகே, claim rupees 80 is received. 80 is received. Clear? Remaining stocks were sold. Come on, handle this illustration. Abnormal loss இல்லாம சம போட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸி. அது முதல்ல நம்ம ஃபாஸ்டா முடிச்சிடலாம். In the books of SBB, in the books of SBB, in the books of SBB, under that consignment account, consignee account, SSA account, and தேவைப்பட்ட goods sent on consignment account, goods sent on consignment account. It's only incorporation entry. Now, goods sent to two purchases, and that comes in consignment business. அதனால by consignment I transfer to the consignment two goods sent on consignment, to goods sent on consignment. This value being 1000, this value being 1000, and expenses incurred here being 100. Apart from that, consignee incurs expenses and takes commission for that SSA account. Under that, இவர் செஞ்ச expenses being recurring nature 100, non-recurring nature 150, and he gets a basic commission, only ஒரே ஒரு commission. Okay, commission 10%. 10% on sales value 2200 rupees. I put the value parallelly here. So by SSA account, under that sales value being 2000. Apart from that, we have abnormal loss. சொல்லுங்க, abnormal loss எப்படி போடுவீங்க? In case of abnormal loss, how do you calculate the value? Cost. அதாவது 100% யூனிட் உடைய காஸ்ட் என்ன அப்படி சொன்னாக்க 1000. அப்நார்மல் லாஸ் எங்க ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். இன் டிரான்சிட் ஆச்சுன்னா கன்சைனருடைய செலவு மட்டும் எடுத்துக்கணும். டியூரிங் ஹோல்டிங் இந்த குடோனா இருந்தால் கன்சைனரோட எக்ஸ்பென்ஸும் கன்சைனியோட நான் ரெக்கரிங் எக்ஸ்பென்ஸும் நம்ம சேர்த்து எடுத்துக்கணும். இங்க வந்து டிரான்சிட்ல தான் லாஸ் ஆயிருக்கு அப்படி சொன்னாக்க கன்சைனருடைய entire expenses can be taken, which is 100. So consignor's expenses being 100, we will not take what? Consignee's expenses will not be taken. 100% of value 1100. அதுல எவ்வளவு percentage loss இருக்கு? Abnormal loss 10%. 100% உடைய வேல்யூ வந்து 1100 னா 10% உடைய வேல்யூ 110. 110 will be taken. Abnormal loss எங்க ரெக்கார்ட் பண்ணுவீங்க? எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுவீங்க? Come on, how will you record? எங்க போடணும்?
கிரெடிட் சைடா டெபிட் சைடா? வேற அப்நார்மல் லாஸ் கெயினா லாஸா? பேர்லயே லாஸ் தான் இருக்கு. நாமினல் அக்கௌண்டா, ரியல் அக்கௌண்டா, பர்சனல் அக்கௌண்டா? நாமினல் அக்கௌண்டா நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும்? இப்ப என்ன பண்ணும் அது அப்நார்மல் லாஸ்? இப்ப எங்க பண்ணும்? நல்லா தானே சார் போயிட்டு இருக்கு. So I request you go and watch the abnormal loss concept videos. அதே லாஜிக் தான் இங்க. ஓகே, you can go to Singar Academy. அதுல வந்து ஃப்ரீ லெக்சர்ஸ்ங்கிறது டைரக்டா உங்களுக்கு வேணுங்கிறத ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபைனான்சியல் அக்கௌண்டிங், அதுல ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் நடத்தி இருக்கிறேன் இல்லையா, அக்கௌண்டிங் ப்ராசஸ். அந்த ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ்ல அப்நார்மல் லாஸ் குறியது எங்க இருக்கு? ஹியர் இஸ் அப்நார்மல் லாஸ் ஆஃப் குட்ஸ். அதுக்கான கான்செப்ட் வீடியோ. ஓகே, இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு. கோ அண்ட் வாட்ச் திஸ் அகைன். குட்ஸ் அப்நார்மல் லாஸ் ஆனா என்ன பண்றது, அசெட்ஸ் லாஸ் ஆனா என்ன பண்றது, ஸ்டேஷனரி லாஸ் ஆனா என்ன பண்றது. குட்ஸ் லாஸ் இருந்தால் நீங்க ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் சைட்லும் அண்ட் P&L அக்கௌண்ட்ல டெபிட் சைட்லயும் போகணும். அதுக்கான ரீசன் எல்லாம் என்னன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். கோ அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரீசன். ஸோ என்ன பண்ணி இருக்கிறீங்க லாஸ்டா? ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ். Abnormal loss is posted in the credit side of the trading account and debit side of the P&L account. அந்த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டுக்காக இருக்கிறது தான் கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட். ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் தானே கன்சைன்மெண்ட். அப்ப அதுல டெபிட் பண்ணிட்டு, அப்ப எங்க கிரெடிட் பண்ணிட்டு எங்க போய் டெபிட் பண்ணோம்? ஜெனரல் P&L அக்கௌண்ட் இருக்கு இல்லையா, அவருடைய இது, அதுல போய் நம்ம கிரெடிட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாரிட்டி வரும். ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் கூட நான் போட்டிருக்கிறேன். அதுலயும் அப்நார்மல் லாஸ் இன்கார்பரேட் பண்ணி இருக்கிறேன் இல்லையா, அதையும் நான் கைட் பண்ணி இருக்கிறேன். The thing may be out of your memory. Okay, here is adjustment entry for abnormal loss and sale of goods on approval basis. இதுலயே நான் டீடைலா ஒரு சம்ல இன்கார்பரேட் பண்ணி இருக்கிறேன். ஒரே ஒரு வித்தியாசம், ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ்ல வந்து ட்ரேடிங் அண்ட் P&L அக்கவுண்ட் இருக்கும், கன்சைன்மெண்ட் அக்கவுண்ட்ஸ்ல கன்சைன்மெண்ட் அக்கவுண்ட் இருக்கும். அதுதான் ட்ரேடிங் அண்ட் P&L க்கு பதிலா. So in this case, how do I solve this? இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் சைட்ல போடுங்க. வேணும்னா அதை திரும்ப ரெஃபர் பண்ணுங்க. அது எல்லாமே பேஸ் தான், ஒன்னோட ஒன்னு சேர்ந்து தான் வரும். அப்நார்மல் லாஸ் will be recorded here 110. இது வேற எங்க சார் போகும் அப்படி சொன்னாக்க கவனிங்க. அதை வேணா போட்டு காமிக்கிறேன் ஃபார் யுவர் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஃபார் யுவர் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அதாவது he prepares a general P&L account, right? யாருடைய புக்ல? இந்த புக்ஸ் ஆஃப் SBB itself, ஜெனரல் P&L அக்கௌண்ட். ட்ரேடிங் அண்ட் P&L அக்கௌண்ட் போட்டு அங்கிருந்து பை நெட் ப்ராஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருப்பாங்க மெயின் புக்ல இருந்து. ஐ டோன்ட் நோ. அண்ட் கன்சைன்மெண்ட்ல இருந்து வந்த ப்ராஃபிட்டை நான் இங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன். கன்சைன்மெண்ட்ல இருந்து வந்த ப்ராஃபிட்டை நான் இங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன். இஃப் ஐ டேலி திஸ், வாட்ஸ் த வேல்யூ? வாட்ஸ் த வேல்யூ? கம் ஆன், you will get the general P&L account 2110 and what is the value? 560. Yeah, so 560 is the profit. I transfer that to the consignment account, 560. இங்க abnormal loss 110 போட்டோம் இல்லையா, that is going to be debited to the P&L account. இந்த இடத்துல specific P&L account னா general P&L account டெபிட் பண்றேன். so to abnormal loss in consignment business, and it was insured, so we are getting a claim of ₹80. insurance claim receive பண்ணும்போது bank account debit to insurance claim and bank accountல வரத general P&L account credit sale போடலாம். outstanding அந்த claim receivable account னு போடணும் இல்லையா, bank பதிலா claim receivable account debit to claim. so அதனால நான் அந்த claim revenue sideல போட்டுக்கிறேன். claim received னா claim received போட்டுக்கலாம், receivable னா outstandingல போடுங்க ₹80. that's how the general P&L account will be shown. okay, in case of abnormal loss, how you are going to incorporate that in the consignment business அப்படிங்கறத நான் காமிச்சிருக்கிறேன். இந்த books of SSA is just a replication இல்லையா. so consignment accountல SSA பேர்ல என்னென்ன expenses நம்ம டெபிட் பண்ணமோ அதெல்லாம் இங்க கிரெடிட் ஆயிடும். ஏன்னா அந்த பார்ட்டிக்கு நான் தர வேண்டிய அமௌண்ட். expenses recurring கான ஐட்டம் வந்து 100,
நான் ரெக்கரிங் கூறியது அப்படி சொல்லிட்டு 150, கமிஷன் தரேன் சார் அப்படி சொல்லிட்டு 200 rupees. அதே உல்டாவா டெபிட் சைடுல here consignment here being sales reverse பண்ணுங்க 2000 rupees sales பண்ணி collections consignee கிட்ட இருக்கு. consignee என்ன சொல்றார், சார் நான் 100 ரூபாய் செலவாச்சு ரெக்கரிங், 150 ரூபாய் நான் ரெக்கரிங், என்னுடைய கமிஷன் 200 ரூபாய் போச்சு சார். ஓகே, அது போக பேலன்ஸ் இருக்குது, எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லுங்க, அதை எனக்கு கொடுத்துருங்க. So 2000 450 is subtracted, 1550 should be remitted. I assume this is being bank check மூலமா அல்ல நெஃப்ட் மூலமா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதாக assume பண்ணிக்கலாம். Is that clear? So now you will understand how to handle the abnormal loss in our accounts in the books. Make a note of it. Claim வந்து தனியா ஹேண்டில் பண்ணுங்க, இதுல வச்சு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. சில புக்ல அதிலே போடுறேன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸை கன்ஃபியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. You can follow this way.